Madhurima Datta, Zoology and Biology Educational Content Creator. Now's content for Class 12 and Neet aspirant students for CBSE, ICSE, all boards. Unit 1, Reproduction, and Chapter 2, Human Reproduction. Today I will discuss about the placenta. What is the placenta? The placenta is an intimate structural and functional unit which is established between the developing embryo, that is fetus, and the maternal uterine wall. How to form the placenta? After implantation, finger-like projections called chorionic villi appear on the trophoblast. These villi are surrounded by uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other to jointly form the placenta. The connection of the placenta. The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which transports substances to and form the embryo. Next, type of the placenta. Human placenta is hemochorial and deciduate type. Hemochorial means maternal blood directly bathes the chorionic villi, and deciduate placenta means maternal tissue is shed during the birth time. Next, physiological role of the placenta. The placenta acts as a multifunctional organ system for the fetus before its individual organ mature. First function is nutrition transport. Facilitates the supply of nutrients like glucose, amino acids from the mother to the fetus. Next, physiological role of placenta in respiration. That is, provides oxygen to the fetus and removes carbon dioxide. Next, role of placenta in excretion. Removes nitrogenous waste generated by the fetus. Next, barrier function of placenta. It prevents the entry of the most pathogens through the some viruses like HIV, rubella, and drugs can cross it. Next, endocrine functions of the placenta. The placenta acts as a temporary endocrine tissue and secretes several hormones which is essential for maintaining pregnancy. First function is hormones produced exclusively during pregnancy. These hormones are present in a woman's body only when she is pregnant. HCG or human chorionic gonadotropin hormone. It stimulates and maintains the corpus luteum to keep secreting progesterone. This is the hormone detected in uterine during standard pregnancy test. Next, HPL, human placental lactogen, which regulates maternal metabolism to ensure the fetus gets enough glucose stimulate breast development. Next, relaxin hormone, which is secreted by the ovary in the latter phase of the pregnancy to facilitate parturition by relaxation the pelvic ligaments. Next, other vital hormones which are secreted from the placenta. The placenta also takes over the production of major steroid hormones from the corpus luteum later in the pregnancy. These are estrogen and progesterone. That is the vital for maintaining the endometrial lining which is preventing uterine contraction prematurely and supporting fetal growth. Next, during pregnancy, the levels of the maternal hormone like cortisol, prolactin, thyroxine and estrogen progesterone increase several fold in maternal blood to support fetal metabolic demands. Next, it is a key takeaway for Neet assertion and MCQs, that is the no direct blood mixing. Maternal blood and fetal blood never mix directly. Exchange takes place purely through diffusion across the placental membrane. Next, antibody transfer. Only IgA and IgG can cross the placenta. No, only IgG antibodies can cross the placenta from mother to the fetus to provide natural passive immunity. Next, umbilical cord composition. The umbilical cord contains two umbilical arteries and one umbilical vein. This artery carrying deoxygenated blood from fetus to placenta and vein carrying oxygenated nutrient-rich blood from placenta to fetus.
Now the topic has ended. Please subscribe my YouTube channel Biogenesis by Madhurima and follow my Facebook account Madhurima Datta for all video of class 12 and NEET aspirant students. Translate into Bengali this slide. আচ্ছা, প্লাসেন্টা কি? প্লাসেন্টা হলো গঠনগত এবং কার্যগত একক যেটি প্রতিস্থাপন করে বা সংযোগ স্থাপন করে এমব্রায়ো এবং হচ্ছে গিয়ে মায়ের যে ইউটেরাইন ওয়ালটা বা জরায়ুর যে ওয়ালটা রয়েছে তার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে হচ্ছে গিয়ে এই প্লাসেন্টা। আচ্ছা, প্লাসেন্টা কিভাবে ফর্মেশন হয়? যখন ইমপ্লান্টেশন শুরু হয় তখন আঙ্গুলের মতো কিছু স্ট্রাকচার থাকে যেগুলোকে কোরিওনিক ভিল্লি বলে। এই কোরিওনিক ভিল্লিটা কোত্থেকে আমরা তৈরি হচ্ছে? এটা ট্রোফোব্লাস্ট থেকে তৈরি হচ্ছে। এই ভিল্লিটা কি হচ্ছে? এই ভিল্লিটা কিছু ইউটেরাইন টিস্যু এবং ম্যাটারনাল ব্লাড দিয়ে তৈরি হয় একটা বড় আকৃতির, কি বলবো, যেটা প্লাজেন্টা সবাই দেখবে যে মাংসপিণ্ড থেকে কিছুটা নালীর মতো একটা জিনিস থাকে এবং যেটা হয় এটা কি হয়, এটা প্লাসেন্টাটা হচ্ছে তখন ইউটেরাইন যে ওয়ালটা আছে ওইটা থেকে যে আমাদের জাইগোটা সেটার সঙ্গে একটা কানেকশান তৈরি করে বা হচ্ছে কি সংযোগ স্থাপন করে। এই লিঙ্কটাকে আমরা হচ্ছে প্লাসেন্টা বলছি। আচ্ছা, এবার কি বলেছে দ্য কানেকশান, এটা কি? দ্য প্লাসেন্টা ইজ কানেক্টেড টু দ্য এমব্রায়ো থ্রু অ্যান আম্বিলিক্যাল কর্ড। এই প্লাসেন্টাটা কিসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে? আম্বিলিক্যাল কর্ডের সঙ্গে। আম্বিলিক্যাল কর্ড হচ্ছে কি যেটা বাচ্চাদের নাভির সাথে যুক্ত থাকে। একদম সদ্যজাত যদি শিশু দেখা হয় তাহলে দেখবে যে সবাই বাচ্চাটার যে নাভির ওখানে একটা কালো মতো জিনিস থাকে যেটাকে কেটে ওটাকে মুড়িয়ে বেঁধে দেওয়া হয়, ওটা পরে আস্তে আস্তে শুকিয়ে পড়ে যায়। ওটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আম্বিলিক্যাল কর্ড এবং এটার মেন কাজ হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন রকম খাবার, নিউট্রিয়েন্টস বা যে কোনো রকম জল এগুলো হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট করা। মানে একটা সুস্থ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কি মায়ের দেহ থেকে বাচ্চার দেহে ট্রান্সপোর্ট করা। নেক্সট কোর ফাংশন, মানে এর মেন ফাংশনগুলো কি? নিউট্রিশন আমি প্রথমেই বলেছিলাম, গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভিটামিন, প্রোটিন এগুলো মায়ের দেহে থেকে ফিটাসে ট্রান্সপোর্ট করতে সাহায্য করে হচ্ছে গিয়ে এই প্লাজেন্টা। রেসপিরেশন কি করে? অক্সিজেন হচ্ছে গিয়ে বাচ্চার দেহে নিয়ে যায় এবং হচ্ছে গিয়ে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা বেরোয় সেটাকে হচ্ছে রিমুভ করে দেয় বাইরে। এক্সক্রিশন করে বিভিন্ন, বাচ্চাও তো তখন মার সাথে সাথে খাচ্ছে সেই প্লাজেন্টার মাধ্যমে, তখন কি করে যে নাইট্রোজেনাস ওয়েস্টটা থাকে সেইটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে ফিটাসের মাধ্যমেই রিমুভ হয়। আর অবশ্যই এটা হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন রকম প্যাথোজেন অ্যাটাক থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করে। ঠিক আছে? হরমোনের ফাংশন আছে প্লাসেন্টা, এগুলোর আমি বেঙ্গলিতে ডিসক্রাইব করলাম না কারণ এগুলো জাস্ট একদমই শর্ট আছে, এগুলো তো বোঝানোর কিছু নেই। আমি একটা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি ট্রান্সফার। আমরা জানি তো বাচ্চাদের প্রথমে আইজি এবং আইজিজি হচ্ছে কি দুটো অ্যান্টিবডিরই খুব প্রয়োজন হয়। এর কেন প্রয়োজন হয় সেটা যখন ক্লাস 12-এর ইমিউনোলজিটা আমি ডিসকাস করব তখন বলবো নিটের জন্য। কিন্তু শুধুমাত্র আইজিজি যখন ফিটাস অবস্থায় থাকে সেটাই কিন্তু প্লাজেন্টা ক্রস করে মাদারের দেহে থেকে বাচ্চার দেহে যেতে পারে। আর আইজিএটা কীভাবে বাচ্চা কনজিউম করে সেটা যখন ব্রেস্ট ফিডিং করে মানে জন্মানোর পর তখন হচ্ছে কি আইজিএটা কনজিউম করে। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই থাকলো।